नमस्ते विद्यार्थी मित्रो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 3.2 बघणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल टचिंग सर्कल्स. या ठिकाणी ते एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे. टेक 3 कॉलिनियर पॉइंट्स एक्स वाय झेड. हे 3 कॉलिनियर पॉइंट्स आपण इथे घेतलेले आहेत ॲज शोन इन द फिगर. ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर एक्स. एक्स हे सेंटर घेऊन आपण पहिल्यांदा इथे एक सर्कल ड्रॉ केलेलं आहे. ओके, अँड द रेडियस इज अ एक्स वाय ही रेडियस आहे. Draw another circle with the center Z and the radius is YZ. Okay. Note that both the circle intersect each other at the point Y. Both the circle touches at the point Y. Draw a line through point Y and perpendicular to segment XZ. XZ ला perpendicular असणारी एक लाईन या ठिकाणी ते ड्रॉ केलेली आहे. Note that this line is a common tangent of both circle. आणि ही लाईन या दोन्ही सर्कलची कशी आहे तर ती कॉमन टँजंट आहे. ओके. नाव नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. टेक पॉइंट्स y dash x dash z. That is, point x is in between y and z as shown in this figure. Draw a circle with center z. z हे सेंटर घेऊन आणि YZ ही रेडियस घेऊन एक मोठं सर्कल या ठिकाणी ड्रॉ केलेलं आहे. ड्रॉ अनदर सर्कल विथ द सेंटर x अँड द रेडियस XY. ओके. नोट दॅट बोथ द सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर ॲट द पॉइंट Y. हे दोन्ही सर्कल Y या पॉइंटला इंटरसेक्ट होत आहे. ड्रॉ अ लाईन परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट YZ. आणि या YZ ला परपेंडिक्युलर ही लाईन इथे ड्रॉ केलेली आहे. ओके. दॅट लाईन इज अ कॉमन टँजंट टू बोथ सर्कल्स. आणि ही लाईन या दोन्ही सर्कलला कशी तर ती कॉमन टँजंट आहे. ओके. यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड दी सर्कल इन बोथ फिगर्स आर कोप्लेनर. ओके. हे दोन्ही सर्कल्स कसे तर एकाच प्लेन मध्ये आहे. ओके. अँड इंटरसेक्ट ॲट वन पॉइंट ओनली. दोन्ही सर्कल्स हे एकाच प्लेन मध्ये अँड दे इंटरसेक्ट single point. Here is a point Y, here is a point Y. Okay. Such circles are said to be touching circles. म्हणून इथे टचिंग सर्कलची डेफिनेशन दिली. टचिंग सर्कल्स कॅन बी डिफाइंड as follows. If two circles in the same plane intersect with a line in the plane in only one point, they are said to be touching circles and the line is their common tangent. This line is the common tangent. The point common to the circles and the line is called their common point of contact. आता इथे कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट किती तर तो इथे y आहे. या फिगर मध्ये देखील कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट इज y. ओके. नाव सी दिस हियर द फिगर. In figure 3.24 above figure, the circle with center R and S touch the line L in point T. Okay, the circle with the center R and the center with S touch at point T, and here the L is their common tangent. Okay, so they are touching circles with L as common tangent. They are touching externally. Okay, in figure 3.25, the circles with center M and N, circles with the center M and N touch each other internally and line P is their common tangent. आणि हे दोन्ही सर्कल इंटरनली टच होत आहेत आणि त्यांची कॉमन टँजंट ही P आहे. ओके. नाव one more thing is here. Let's see. The circle shown in above figure, that is figure 3.24, are called externally touching circles. Why? Okay, these two circles are externally touching circles because their interior parts are totally different, and therefore these two circles are called externally touching circles. Okay, next, the circle shown in figure 3.25 are called internally touching circles. Why? Because they are touching internally, therefore they are called internally touching circles. Next त्याने दिलेले in figure 3.26, okay, 3.26
3.26. The radii of circles with the center A and B are 3 centimeter and 4 centimeter respectively. Okay, find distance AB in 3.26a. As these two circles touches externally, therefore distance between their centers is equals to sum of their radius. Okay, then what is the, this is the 3 plus 4. Okay, therefore the distance AB is equals to 3 plus 4, and that is equals to 7 centimeter. Okay, this is the 7 centimeter. Next, what about the distance between their centers here? AB, that is AC is 4 centimeter. Okay, next BC is 3 centimeter. Okay, therefore the distance between the centers of the circles is 4 centimeter minus 3 centimeter, and that is equals to 1 centimeter. हे दोन्ही सर्कल कसे आहेत तर इंटरनली टचिंग सर्कल्स आहेत. डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर्स इज इक्वल्स टू द डिफरन्स ऑफ देअर रेडियस, and when circle touches externally, the distance between their centers is equals to sum of their radius. Okay, next एक पुढे एक सिंपल थेरम इथे घेतलेला आहे, थेरम ऑफ टचिंग सर्कल्स. इफ टू सर्कल टच each other, their point of contact lies on the line joining their centers. या फिगर मध्ये बघा, these two circle touches externally, their point of contact, that is a C, lies on the line joining the centers of these two circles. Okay, या बाबतीत देखील तसंच आहे. These two circle touches internally and their point of contact lies on the line joining their centers. हे सेंटर्स जॉईन होणारी लाईन आहे आणि ती जर पुढे आपण एक्सटर्न केली त्यावरती हा सी हा पॉइंट आपल्याला इथे बघायला मिळेल. ओके, नाउ द प्रूफ ऑफ दिस थेरम इज व्हेरी इझी. गिवन सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ टू सर्कल्स विथ सेंटर ए अँड बी. पॉइंट सी लाईज ऑन लाईन ए बी. काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला? पॉइंट सी लाईज ऑन ए बी. ओके, प्रूफ. लेट लाईन एल बी the common tangent passing through C. Line L be the common tangent passing through C of two touching circles. Line L is perpendicular to AC. Okay, and next line L is also perpendicular to AC. ती लाइन AC ला perpendicular है and BC ला देखील perpendicular है. Therefore, segment AC is perpendicular to line L and segment BC is perpendicular to line L. Okay, through C only one line perpendicular to line L can be drawn, and hence points CAB are collinear, and hence the points CAB are, these are the collinear points. Now remember this. The point of contact of touching circles lies on the line joining their centers. If the two circles touch each other externally, the distance between their centers is equals to sum of their radii. Next, the distance between centers of the circles touching internally is equals to the difference of their radii. Okay, now we'll start the practice set 3.2. Practice set 3.2. First example. Two circles having radii 3.5 centimeter and 4.8 centimeter touch each other internally. Find the distance between their centers. अतिशय easy question है. Solution. Let the radii of the two circles be R1 and R2. R1 is equals to 3.5 centimeter. R2 is equals to 4.8 centimeter. The circle touching each other internally. Okay, these two circles touches internally, and therefore by the theorem of touching circles, the centers and the point of contact are collinear. Okay, the point Y and the centers of these circles are collinear. The distance between centers
of circles touching internally is equals to the difference of their radii. Therefore, distance between their centers is equals to R2 minus R1, and that is equals to 4.8 minus 3.5, and that's equals to 1.3 centimeter. Okay. आणि म्हणून या दोन सर्कलच्या सेंटर्स मधलं डिस्टन्स किती आहे तर ते 1.3 सेंटीमीटर. Therefore, the answer is distance between the centers is 1.3 centimeter. Next example. Two circles of radii 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. Find the distance between the centers. आता दोन्ही सर्कल्स कसे तर ते एक्सटर्नली टच होत आहेत. Let the radii of two circles be R1 and R2. R1 is equals to 5.5 centimeter. R2 is equals to 4.2 centimeter. This is given. The two circles, so see this here, these two circles touches externally. The two circles are touching each other externally by theorem of touching circles. The centers and the point of contact are collinear. Okay. ये दोन्ही centers X and Z and the point of contact Y, they are collinear. Okay. Therefore, the distance between the centers of the circles touching externally is equals to the sum of their radii, and therefore the distance between their centers is equals to R1 plus R2 is equals to 5.5 plus 4.2 is equals to 9.7 centimeter. Okay, and hence this is the answer. What is that? Distance between the centers is 9.7 centimeter. Okay. Next, if radii of two circles are 4 centimeter and 2.8 centimeter, draw figure of these circles touching each other externally and internally. आता काय first of all circle एक draw करणार. Okay, taking O as a center with the radius 4 centimeter. Okay, and the next circle, or you can draw like this also. तुम्ही असं पण काढू शकताय. 4 centimeter plus 2.8 centimeter, then you will get here 6.8 centimeter. Okay, 6 point, here you will get here 6.8 centimeter. Then draw the OP with the 6.8 centimeter. First, taking the radius 4 centimeter, draw the first circle, and the next, taking the radius 2.8 centimeter, draw the another circle. Okay. Next, circles touching each other internally. Okay. Now here again take the center with the center O and the radius 4 centimeter, and another circle with the center P and the radius is equals to 2.8 centimeter. म्हणजे फर्स्ट सर्कल झाल्यानंतर O2 A इथपर्यंत आधी रेडियस ड्रॉ करणार. Then take the distance 2.8 such that the distance between this AP is equals to 2.8 centimeter. Taking P as a center, you will get the another circle. Okay. Now next question. In the figure, the circles with center P and Q, okay, touch each other at the point R. A line passing through R meets the circles at point A and B respectively. Okay. Prove that segment AP is parallel to segment BQ. Next, triangle APR. APR is similar to triangle RQB. RQB. Okay. And third one, find the measure of angle RQB. Measure of angle RQB if PR is equals to 35. इझी क्वेश्चन आहे तो. हे दोन्ही सर्कल्स की ज्यांचे सेंटर्स पी आणि क्यू आहे, they touch these two circles at the point R. First, we want to prove that here AP is a parallel to BQ. Okay, easy question है तो.
Now see this here. These two lines AB and PQ intersect at the point R. Okay, the R मध्ये intersect होत आहेत. These two will be vertically opposite angles. Okay, हे दोन्ही vertically opposite angles आहेत. If we consider the circle with the center P and AP is a radius, next PR is also a radius. आणि या ट्रायंगल मध्ये काय की ट्रायंगल ए पी आर मध्ये AP is equals to PR. These two sides are equal. Therefore, the angle opposite to these two sides are also equal, and hence this angle, that is the angle PAR, is equals to angle PRA. हे दोन्ही angles कसे तर same आहेत. Now these two are the vertically opposite angle. पुन्हा circle with the center Q. Here QR is equals to QB. Okay, हे दोन्ही radius देखील कसे तर ते same आहेत. Therefore, the angle opposite to these two sides are also equal. म्हणजे या साइडचा opposite angle हा आहे आणि means what? Angle QRB, and the angle opposite to side QR is angle QBRI. Okay, therefore, okay, it means that म्हणजे काय की इथे तयार होणारा हा अँगल एक्स, याचं मेजर जर आपण इथे एक्स घेतलं तर याचं देखील एक्स असणार आहे, इथे देखील मेजर अँगल एक्स असणार आहे आणि इथे देखील एक्स असणार आहे. अँड फायनली इफ यू कन्सिडर, जर आपण या दोन लाईन्स कन्सिडर केल्या AP आणि QB, आणि AB ही त्यांची ट्रान्सव्हर्सल जर विचारात घेतली, then what type of these two angles are? These two angles are alternate angles, and hence as these two are alternate angles, their measures are equal, and hence AP is parallel to BQ. आणि म्हणून या ठिकाणी फर्स्ट पार्ट आपण इथे प्रूव्ह करतो. नेक्स्ट आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे की ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB. APR इज सिमिलर टू RQB. इथे काय की हे दोन्ही अँगल्स या ट्रायंगलचे आणि हे दोन्ही अँगल्स या ट्रायंगलचे कसे तर सेम आहे. Therefore, by angle test, these two triangles are similar. And finally, if the measure of angle PAR, okay, PAR याचं मेजर त्याने आपल्याला दिलेलं आहे. व्हॉट इज दॅट? इट्स अ 35. मग इथे देखील किती असणार आहे तर ते 35 असणार आहे. ओके, या साईडला देखील इथे 35 असणार आहे, इथे देखील 35 असणार आहे. व्हॉट इज द सम ऑफ अँगल्स ऑफ ट्रायंगल्स इज 180. या दोघांचं किती तर 70 होणार. 180 मधनं 70 गेले तर इथे किती येणार? मेजर ऑफ दिस अँगल आर क्यू बी इज इक्वल्स टू 110. ओके, हेच आपल्याला इथे या सर्व आन्सर मध्ये बघायचंय वन बाय वन. नाउ सी दिस हियर. Point R is in between P and Q by theorem of the touching circles in triangle PAR. PAR मध्ये segment AP is congruent to segment PR. AP is congruent to PR, radii of the same circle. Therefore, angle PAR is congruent to PRA, isosceles triangle theorem. In triangle QRB, या QRB मध्ये segment QR is congruent to segment QB, radii of the same circle, and hence angle QRB is congruent to angle QBR, isosceles triangle theorem. Okay, and hence here next angle PRA is congruent to angle QRB, vertically opposite angles. Okay. Next, therefore from 1 to 3, what's happening here? Angle PAR, okay, this angle PAR is congruent to angle QBR. Okay, हे दोन्ही angles कसे तर ते same आहे, and hence AB is a transversal for the line AP and QB, and therefore AP is a parallel to segment AP is a parallel to segment BQ. That is an alternate angle test for these parallel lines. Okay. आता next, in triangle APR, in the triangle APR and the triangle BQR, we want to prove that these two triangles are similar. That is angle PAR. PAR is congruent to angle QBR. हे दोन्ही angles कसे तर सेम आहेत, congruent आहे. And the next angle
PRA हा अँगल इथे, this is the angle PRA is a congruent to angle QRB. Okay, these are the vertically opposite angles, and hence triangle APR is similar to triangle BQR by angle test of similarity. Okay, next angle PAR is equals to 35. PAR याचं मेजर किती आहे तर ते 35 आहे. Here I will write here 35. या सर्वच अँगल्सचं मेजर किती आहे? Here 35. There is also 35 and here 35. Okay. Therefore, the measure of angle PRA is equals to measure of angle QRB is equals to measure of angle QBR is equals to 35. Okay. In triangle QRB, okay, sum of measures of angles is equals to 180. आणि ते व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार. Measure of angle QRB is 35, QBR is 35, plus measure of angle RQB is equals to 180, and then hence 35 plus 35 you will get here 70 degree, plus angle RQB is equals to 180, and hence measure of angle RQB is equals to 180 minus 70, and hence the measure of angle RQB is equals to 110. Okay. Next question. In the figure, the circles with center A and B touch each other at E. Line L is the common tangent with which touches circles at C and D. Line L touches the circle at C and D respectively. Find the length of segment CD if the radii of the circles are 4 centimeter and 6 centimeter. Means what? AC is a 4 centimeter and BD is a 6 centimeter. आपल्याला काय फाइंड आउट करायचंय तर ते CD फाइंड आउट करायचंय. These two circles touches externally. आता या ठिकाणी इथे फिगर बघा. As these two circle touches externally, पहिल्या सर्कलचा रेडियस किती? AE is equals to 4 centimeter and AB is equals to 6 centimeter. Therefore AB is a 10 centimeter. Okay. Next AC means what here? हा हे किती आहे तर ते फर्स्ट सर्कलचा इथे स्मॉलर सर्कलचा रेडियस 4 centimeter. Here the distance BD is also here 6 centimeter, the radius of bigger circle. Okay. If you draw the perpendicular, याला इथे perpendicular draw केला. Here C is a point of contact of this tangent to the circle. It makes an angle of 90 degree. इथे देखील अँगल किती होणार तर 90 degree. आणि आपण इथे कन्स्ट्रक्शन केले, ड्रॉ द परपेंडिक्युलर AM टू BD. म्हणजेच this angle is 90, 90 and 90, and last angle, that is the measure of angle CAM is also 90 degree. Okay, and hence as the in the quadrilateral ACDM all angles are 90, therefore this must be rectangle. तो rectangle असला पाहिजे. Therefore as AC is a 4 centimeter, मग हे देखील किती असणार आहे? DM is also 4 centimeter. But what about the BD? BD किती आहे तर ते 6 centimeter आहे. 6 minus 4, मग हे किती आपल्याला डिस्टन्स मिळेल? 2 centimeter. It means that in triangle AMB, what about the measure of this angle? Measure of angle is also 90 degree. हे दोन्ही कसे आहेत तर लिनियर पेअर अँगल्स आहेत. याचं मेजर किती आहे तर 90. आपण इथे कन्स्ट्रक्शन केलेले म्हणजे इथे देखील किती असणार आहे तर ते 90 असणार आहे. Therefore the triangle AMB is a right angle triangle. त्याच्या दोन साइड्स आपल्याला माहिती आहे, this side and this is the hypotenuse, and then by using the Pythagoras. Okay, इथे किती करणार आपण तर 10 चा स्क्वेअर means what? 100 minus 2 चा स्क्वेअर this is 4, and that is equals to इथे 96 येणार आहे आणि 96 चा स्क्वेअर रूट करणार. ओके, ते किती येणार आहे इथे स्प्लिट अप करणार 16 into 6. What is the square root of 4? 16 is 4. 4 root 6. This is the AM.
AM किती येणार आहे 4√6. Therefore CD is also 4√6 सेंटीमीटर. ओके, तर तेच आपल्याला इथे सर्व आपल्या या आन्सर मध्ये आपल्याला लिहायचंय. ड्रॉ द सेगमेंट AC BD AB. ओके, AC BD AB. Next, draw segment AM perpendicular to BD such that M is in between B and D. M हा पॉइंट कसा पाहिजे B आणि D च्या in between पाहिजे. Okay. Now next, see this here. That is next, E is in between A and B as these are the touching circles. Therefore, AE is equals to AC is equals to 4. AE is equals to AC is equals to 4. Therefore, this is also the radius of the circle. Next, B is equals to BD is equals to 6 centimeter. BD and B हे दोन्ही कसे आहेत तर radius of the another circle with the center B. Next, angle ACD. Okay, angle ACD हा किती असणार आहे तर तो 90 असणार इथे. And the angle BDC that is also 90 degree. आणि इथे काय केलं आपण तर AM is a perpendicular to BD. Therefore, in quadrilateral AMDC, measure of angle ACD plus measure of angle CDM plus measure of angle AMD plus measure of angle CM is equals to 360. सर्व त्या व्हॅल्यूज तिथे सबस्टिट्यूट करणार. Therefore, measure of angle CAM is also 90. Okay, आणि ते इथे measure of angle CAM is equals to 90 degree. ओके, आणि सर्व अँगल्स हे 90-90 आहेत त्या क्वाड्रिलॅटरल AMDC चे. AMDC चे all angles are 90 degree and hence it is a rectangle. Therefore, quadrilateral AMDC is a rectangle. Next, DM is equals to AC. DM is equals to AC. This is the DM is equals to AC. But what about the AC? AC is the radius of this smaller circle and its length is a 4 centimeter. DM is also 4 centimeter. Okay. आणि पुढचा रेडियस किती आहे तर तो DB हा 6 centimeter आहे. DB is a 6 centimeter. Therefore, BM is equals to 2 centimeter and this distance is 10 centimeter. Okay. इथे बघा पुन्हा तेच. Okay. BM plus MD is equals to BD. BM plus MD is equals to BD. BM plus 4 is equals to 6 and hence BM is equals to 6 minus 4 is equals to 2 centimeter. AB is equals to AE plus EB and hence AB is equals to 4 plus 6 that is equals to 10 centimeter. AB आपल्याला 10 मिळाला. Now in triangle AMB is equals to 90. Okay, आपण इथे कन्स्ट्रक्शन केलंय हे इथे परपेंडिक्युलर आहे. These two are the linear pair angles आणि त्याचं मेजर देखील किती असणार आहे तर ते 90 डिग्री असणार आहे. सेम थिंग इज हियर. ओके, पुन्हा मी इथे लिहितोय दिस मेजर इज 90 डिग्री. हे 2 सेंटीमीटर होतं आणि हे किती 10 सेंटीमीटर. ओके, पायथागोरस थेरमनुसार AB square is equals to AM square plus BM square. Substitute the values. AM square is equals to 10 square minus 2 square. 100 minus 4 you will get 96. AM square is equals to 16 into 6. त्याचा स्क्वेअर रूट घेणार. AM is equals to okay root of 16 is 4 आणि root 6 as it is. Therefore, AM is equals to 4√6 centimeter. AM ची लेंथ किती आली तर ती 4√6. I will write here 4√6 centimeter. But what about ACDM? This is a rectangle. Opposite sides of the rectangles are equal. Therefore, AM is equals to 4√6 centimeter. Therefore, CD is also 4√6 centimeter. Okay.
CD is equals to AM, opposite sides of rectangles are equal. Therefore, CD is equals to 4 root 6 centimeter. Okay. And hence the answer CD is equals to 4 root 6 centimeter. And in this way, we have completed practice set 3.2. Now we'll see in the next video. Till then, goodbye.